Hello viewers, welcome to VRR Tutorials. Today's topic is some of the phrases or words that we use in English conversation. కొన్ని phrases or కొన్ని words మన కాన్వర్సేషన్లో యూజ్ చేయడం డ్యూరింగ్ అండ్ వైల్. సో మన ఫస్ట్ ఫ్రేజ్లో మనం డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ డూయింగ్ అండ్ వైల్ WHILE గురించి నేర్చుకోబోతున్నాం. If you find this video is useful, please do like, share and subscribe to our channel. So the first thing is during and while. Remember things, during is a preposition and while is a conjunction. ఇవి రెండు గుర్తుపెట్టుకోండి. డ్యూరింగ్ అనేది preposition, conjunction while. ఓకే, సో ఇక్కడ మన డ్యూరింగ్ తర్వాత ఎప్పుడు కూడా నౌన్నే వాడతాం. ఓకే, ఆఫ్టర్ డ్యూరింగ్ వి యూస్ నౌన్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఐ ఫెల్ అస్లీప్ డ్యూరింగ్ ద ఫిల్మ్. ఐ ఫెల్ అస్లీప్ డ్యూరింగ్ ద ఫిల్మ్. I met a lot of friends during my vacation. I met a lot of friends during my vacation. Next example, I had a good time during my trip. Next sentence, it must have rained during the night. It must have rained during the night. And again, during the night, it can be replaced by in the night or at night. అలా రీప్లేస్ కూడా చేయొచ్చు ఇక్కడ ఈ సెంటెన్స్లో. సో అర్థమైంది సార్. ఇప్పుడు డ్యూరింగ్ ఈజ్ ఎ ప్రిపోజిషన్. ఐ గేవ్ సమ్ ఎగ్జాంపుల్స్. నౌ లెట్స్ నో హౌ టు యూజ్ వైల్. మీకు ముందుగా చెప్పినట్టుగా వైల్ ఈజ్ ఎ కంజంక్షన్. ఐ ఫెల్ అస్లీప్ వైల్ ఐ వాజ్ వాచింగ్ టెలివిజన్. I fell asleep while I was watching television. I lost my bag while I was shopping. ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోండి, వైల్ తర్వాత ఇప్పుడు సబ్జెక్ట్ ఒక సెంటెన్స్ వస్తుంది, బట్ డ్యూరింగ్ పక్కన ఎప్పుడు ఒక నౌన్ వస్తుంది, అది గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఓకే, సో వైల్ తర్వాత ఒక సెంటెన్స్ వస్తుంది, అది సబ్జెక్ట్ విత్ వర్బ్ తోటి. సో ఆల్రెడీ మనం ఎగ్జాంపుల్స్లో చెప్పుకున్నాం. ఐ లాస్ట్ మై బ్యాగ్ వైల్ ఐ వాజ్ షాపింగ్. షీ కట్ హర్ ఫింగర్ వైల్ షీ వాజ్ చాపింగ్ ద వెజిటబుల్స్. షీ కట్ హర్ ఫింగర్ వైల్ షీ వాజ్ చాపింగ్ ద వెజిటబుల్స్. సో ఇక్కడ ఈ వైల్ అనేది వెన్తో కూడా రీప్లేస్ చేయొచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, షీ కట్ హర్ ఫింగర్ when she was chopping the vegetables. ఇలా రీప్లేస్ చేయొచ్చు వెన్ తోటి. ఇంకో సెంటెన్స్ చెప్పొచ్చు, ఐ వాజ్ రీడింగ్ వైల్ మై మదర్ వాజ్ కుకింగ్. ఐ వాజ్ రీడింగ్ వైల్ మై మదర్ వాజ్ కుకింగ్. ఇలా మనం వైల్ అండ్ డ్యూరింగ్ని యూస్ చేస్తాం ఇంగ్లీష్ సెంటెన్సెస్లో.